Mese Kwaso. And I'm saying Kwaso. Ah, the Kwaso is Kwaso. I didn't do baha. I am a far from her. No. Obama, no, go from that. I was some as him for my debut. No, said you do with you. Hey, Nana, did he come what's nasty? DL News. Yamamo akwaba afi tumirika ne shiame ewo Facebook no nakase bona eto form no ehumfoni any videos ahodo nyina na Facebook no so agoba ubenya bi ne wahwe e dia mayem na esim so adwenkyem so yebegye ne yakeka ne nyina ewo Facebook no so etimi etiamam yensha kase bona se emfemfiri omaga na hone ne ensensem na se ba betodwa ekiremu se omaga na hone ne ensensem no se yahwe ne yepa de bedu baabi no ebegye ensrepe ani pataku ewo manyimu efrisem omangana yebenya sika ni bo emu odu pa atumi akoto fango etimi diagu omangana jese tema plant ahudo na etumi aboa momangana ho ne niam no so etimi akonkan ye pam na tete se weto dwanu penifo pina na ekasa kansam echechero madwen ede efa wona so penipo no so waben ewo omangana ho ne niam sensemu pa ne den ede Benjamin Insiam ode sam da tudwa echirem sem ade ba ko eka omangana se yekese ne ho ne niam sensem no agensrepe ani pataku no yemfa ho sombo emfa mo ompempeni ahodo ombeso omanga na nyina fisem wonum ka ho bi ena matena se ahwe han sa na ne omanga na ho ne ho sensem enche na dumso etimi aba omanga na man openi kase na ochirem sem adenti na yebetena se na omanga na yentimi ntena se yenhye pa ehu kwan pa ho de betumi afa so na yenyinam kane ho sensem no yentimi fa hye pa efa ngopono so entimi emboa na long term eye project ahodo muntimi nye na long term eye reform so no entimi toko nema entimi nkonkan se de beda e besori bia no na nyinam kana bedundum o kirem se Ghana mpanifo amfom na nsifo bedu baabi no ye bedi da korokwa na yesen so ebetumi afempam emra benyamansia ene se ntwefo twetwe kom na o kirem sem sese ye kesei wo hwe eka ahodo wata ho no ma akokodo eye energy sector no so na omanga na ban edimuka eye ohamgichemu aduo watwe 80% eye ka aban ete o kirem sa denti na betena se na government institutions ahodo no aban etumi fa hyepa enfangu akwam no kan kira mo sem wonim se wo kwa adwuma electricity no wo use no fa kwampa so na use ohu afi wo behu se na ne eye ne ma hodo a ye use offices ahodo ni nyina no ebi kura mpoti se AC na kwabane aso de asiso ebetime sisufiti anopa agopema de kye onum no every say ya bandwuma nya ne papa sika nya no betua ka openi kirem se dabi yentimi trans nya ne sa ne senti ababa se panfangu akwam eye mensi kachi ahodo kwampa betumi afa so aboa na nyinam kana na mudidi mudwo ma so ya ahodo no omutumi fa kwan ya mbefa so mbetua na timi abo na ma timi akonkan wakasa kirem sem aba ahodo aba no omma maden se na ekwe John Dramani Mahama ofa nansi fo fa se from famra no mo made hu kwampa betumi afa so na ye ntena se da bia da o nyinam kana na beso ano na so na kopa ejese na short term dia pa ye so ano na enche aba ne free so na ageta o kirem se koba ne sa etumi ma omaga na nyinam kana ho sensem so eniama etumi enkonkan emra wa chemre ensa jo twetwe komane sema hodo odo sum sentrefo no emu echiremu no enie a short-term approach. I think short-term, they say by 20th January, you fuel. They also fuel substitute, but or March say fuel substitute. The medium and long-term are the very critical aspect. I say in the medium term, I think that we need certain consultation or consultative assembly to critically look at the power sector and audit all the power sector service providers within the value chain. I will say audit your money now. Know where the challenges are coming from, because ECG cannot make a loss in 2022, 8 billion Ghana cedis, in 2023, 6 billion Ghana cedis, and we said idle, unconcerned. I was say audit, I was say investigation. In the medium term, we need to look at that. Now, the long term, I think that you have to say President Kaso will be privatizing. Yes, before privatizing, you need to do a serious reform of the sector. The power service providers, we need reforms in the sector. We need certain new corporate governance structure. We need certain regulatory enforcement. We need certain rules and regulations in the power sector to ensure that they are very viable and very efficient. Yes, in the long term, Ebema sector no are free of debt, right? And the last part is that government
component. Apart from say reform the power sector, we also need to reform the consumption of power in Ghana, because government is the major consumer of power, mostly one of the major consumers of power in Ghana. But the debt in the power sector, 80% arrears 80% are buying India. I didn't know one tier. I was also to meet you on a part. And yes, I making sure say all state and buildings, infrastructure, MMDA infrastructure, MDS infrastructure. I was saying I prepare all this infrastructure. And making sure say all of them are using the energy and they are paying for the energy. I was saying and lastly, I was saying allocated budget, my MDS BIA, Udibro budget, so use your internal revenue to pay it. And you are buying to continue to pay for people misuse of power because of say power. Then you need to we say binum almost can see TV so be so air condition to miss so coffee cry air condition because any unit here. I was saying make allocation to all these state entities, say power say they also use who use na esa when they also tia and they are buying also tia, so that it helps us to get responsible usage of power. You just have to save a lot of power and make sure that a buy and broker be and a buy for be or be manas or no. Even if it's going to be short, it will be severe, and that also means that there must be a load shedding or load management table a bit severe, because them on the but see and to make a lot of reforms to restructure the power sector for optimal and efficient realization of the sector's assets. Meaning, you need to do something better till the kingdom come. We need those reforms. And ye Benjamin Insia and Ochim Sempenifu and Trasi, Afanshia Panfan Kwemu, Anwene and Konkai, and Kwampai Befaso, Edo Magana Hon and Yens and Sembefaso, the Yentumuna. A buy co, na buy bar, and Yam Canan Dumisono, said the Tibia Ghana for your best sign, Equisiani Bill, a muchimo, and the Yasumui. Yet waka se bone so ne call man Penny John Dramani akachi anache so den sama betuja say eye free SHS policy na yade a oba wa bayi de oba beto aso na mom nsem pin na wo monten to say oba betwam enya ade no kra bia wom oba no aba beto aso esan se man Penny dada na do dan kwakufu ado ena de eye free SHS policy e by 2017 a na nkola ne ska wosen komutwa wo school ponim ni na no aban efa edit wo mo ho so se na ebe ya obi biara ebetimi akọ school ni bi ha bebre na ebe mu esan se nipa empem anenya akwan se omubeko school ni bi ache se nkonya metena so mpo na omunya bi ntira so na classroom na akasa na woso omukotena no na nya ade a omunya bi na omakotenem na nkonya ana ombenya bi atoa so sika na ka wosen komu fenshem se na ebe ya eye free SHS policy no ebenya ne quality no nya ade a na omunya seska no na okasa wa National Convention of Ahmadiyya Muslim Mission of Ghana ho no wo wini ban 15 mantem na oche se eya de obehwe sa ohaw ni na no wadi hu dwuma se na ebe ya yesuku nsam no ebekoye ewo man mu na emom okasa na onyi ye free tuition no so de be ma first year students a omokoye university na nya ade a obeye free na emom ode be ka ho yenti nsem a okan. Education is the cornerstone of national progress, and to this end, as promised, while strengthening basic education, we will sustain and enhance the free SHS policy so that we gain the benefits that it is intended to bestow. We will address challenges such as overcrowding to ensure quality education at all levels. Our plans also include free tuition for first-year students entering public tertiary institutions, the completion of abandoned e-blocks, and investments to provide equitable learning opportunities nationwide and across the whole education value chain. These initiatives will empower our youth with the skills needed to excel in a rapidly changing world. We shall emphasize technical vocational education and training so that we can produce the skilled manpower that is needed for business and industry. I'm going to set up a planning committee to start working on the National Education Review Conference that I promised. This conference will review our educational system right from the kindergarten through the basic to secondary to tertiary to technical vocational education and identify what the hindrances to quality education are at each level of our educational system. Owie na otwa so se eyade am timemufo na ma yembo hu kura ma ehu bia emba yemu esan se kanea ne de ebegina so yedum so na eba aye afie twemu no enya de aye behu ni bio. The research agenda presents our collective commitment to restoring good governance, achieving economic stability and creating opportunities for all. And that is exactly what we shall do. It is our blueprint for national progress
and will not waver in its implementation. For instance, a planned shutdown of the West African gas pipeline was supposed to take place in October last year. At the intervention of this government, it was postponed till January. This is a long delayed maintenance and has to be urgently done. But what it means is that there will be no gas available for all our generating plants in the east of oil and distillate fuel. Unfortunately, enough provision was not made for this eventuality. When the fuel arrives, it takes time to import it, 3 weeks to place an order and get it delivered. And so there's a threat of power outages. But my brothers and sisters, don't despair. Like I said, you elected us to solve the problems, not to put the blame on anybody else. And they are Utiye, Ghana man penny, John Dramani Mahama. Yen twaka se bonu swe, nensemono. Emu de pa te se sebi anomanam nom. Yen fi ani fanchire mum, e wo framatem yen kopie mum. E wo Letrekam Ghana Limited o maso ye. Nenkra betodwa e kire mu se. Endrada ahamache no miensa 3 am. Omo ho no mabehu ane se ne ye yenko asasafuku a wonom ekọ eye entokwa na mpanifo ne miza omode we de bia na jani pa bi na etwam akọ omo kwan sana o mankasa aka che ma omode abodi awuram e wadwumaku ya kache a omusu se nipa bi a wonom every National Democratic Congress eni se manyoko na aka che na mo ba on premises wa kirem se dabi abanse samba se de o ma hya ase awa abanya so ye nyina mu no afidi ya mo so mo de no eduru mo so ade nti na matra ha no mo sa ache yei muni misa sa mo company we no eya ban dia na muni misa nchen na mutunu so eya Ghana adwuma na moye ne yato aba ma banse samba musisi ha ye den krache won so nko fie ene amnante obowura ha no ma air condition ya tu na kwaba na des na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video ne da so abanya bi ne wahwe pa dia manya semkuma krandra da ahomache ageta emranto eta motorbike na mu dimirika de sen enchene pa mo asesa di kofie ne yasemkuma eye pumping machines ahodo ampenifo di domjo maso ye nyinada kwabrane atumi atamienu ni nsa benkum ni nimfa ni nyina ye ma ene wade sen ye bisa na wose dabi aban na ba ni senti onum de enti a Electricam Company Limited na mutete ho no na monsori mfa adwuma mti ni senti mo nkwade ne ma ho ne nyina na ya gire nyina de kom ni nsem we mu no panimpa ono ya Chief Executive Officer Edema Electricam Ghana Limited ne den Ede Abdul Razak Adam ono sancho fa ka se de ochire mi se Ghana ye no ane se na mpen adentine ya betra se na nyaman sem se matimi de adi o man o chim se sadi na asi no eye ne ya pa ne send Ghana man panim John Dramani Mahama keka ho sore na fa hye pafa gu akwam na nipa bon for manam sa kwati kwan no so eje Ghana ja pade boso SS ne ma no emre ne wo mni achi wo mne fo nkogina mra no visa de yakwaso no emu eye pam wakaza chim se se ekese no adwumafo do etumi prepra ena mentemo ase e ma ne ho so endo da ne senti no otoso man panin se mo ne ho made man ne nan e ma no to na mpa ne time ne puma se brefisa de yakwaso no emu oya pa yenkoti ane ahudu betwagu endrada emna mrante ne bowura mum e wo Letrekam Ghana Limited empenifo no aso ye It's DLFM 106.9. I'm here, my friend. 106.9. So, what is happening is that Electrochem sees machines of the locals. So today, the people are here picking their items from the company. So you can clearly see people's machines were taken from them. We all came here today to pick our machines. That is what is happening. The company or machines in Aga get to your pathway. We have for your machines in Aga get to the company or banner about more machines or more. Legimono, Nenga no Yaji, Tabene, Wakla, and Abomode, Ne Machene, and Nagon Cope, Ne Apion, and Agowanu, security bioman, Allo police or Mayagbe, Neno, Monomandom and Abu. Lon Fenoco. Machine so many awo leji me amno no mami bio me abeg gidigidi se ni energy ano eni atwago yi eye nipa wo do mo ni kotu awisie ko hu de siriye
ewe ndrata ewe Lotrecam eye company limited mpanifoɔ so eye na de ye kan si wa ma Facebook no so a wuhu adansidie bra DLFM 106.9 ewe Facebook ba hwɛ video na da hɔ no se kɔbra ne pa etimi atam generators ahodo ene pumping machines ahodo ni nsa benkum ni mfa nyina bomma ene wode sen Ghana ye kwaya nimpa na eno achi no ene opanipo ye chief executive officer edema Electrochem Ghana limited ne den ede Abdul Razak Adam ejemre echechensemo ede chancellor for the NTSC no chemse no ye ne ye panaban enkeka ne ho. They broke into our warehouse and then they took away a lot of mobile pumping machines. They seized a couple of motorbikes. They took away a couple of air conditioners. They started stealing salt that worth over millions and millions of dollars. And we are being told that this is not the end. This is just the tip of the iceberg. As I speak right now, we receive intelligence that within the next 30 minutes, a community called Bonikope plan to storm the concession to completely take over. They send warning to our staff that are living in the bungalow that all of them must evacuate immediately. They are coming in their numbers to take over, and that no electrical staff or electrical employee would be allowed to continue their normal way. The company has been shut down right now. 106.9. Ochia me anim asamka ene ochiem se sie kese ndie eya Electrochem Ghana Limited wono matum efiri se de asie no akade ahodo no be ya adwuma nyina no mranto na bese sare nyina e de afiri o makache e de ko ene atwagu ye eyo penipo no na ye chief executive officer edema Electrochem Ghana Limited ne den ede Abdul Razak Adam ne twagu ye yento akasebo no eso. Chairman Edema Aya Conference of Heads of Assisted Secondary School for Ayapo Amwesibeidu Ede Abetu Jase Oba Aya School Pon Anowo Enkran Piprimantem ho a eya ade a aduane ashort wo ho ye pa achese emo pe na eno aka na emu nimpo no ansha ebeto da bi no anya ade ebenya biadi nti no eye bro ani bi nsimpo na nya ade omuwo bi ewo school mu ono ma ha adwen ye papa nti oni sencho for etwetwe komo na o kire se eye ade a omo hyehye niema school for ni hia na ede koma eye regional director no na emomanya ade ahwe afri maba eno nam so ma eye national leadership no ede ensama koto aban nanim senka school for no kwaye omu bebie yi na komo momode na komo ntwinko anim nanso omo ampe embua no no abeye eye headmaster ede ama St Thomas Aquinas na nu ye day school ne de eno do mo nu aduane ne ma oma na school for na di omo pon ana omo kofie na momo ba ye laboni Accra girls any schools wa eno wo Accra Mpupu mantem ade a omo nu emo ede ma oma no pa awia ene anumra acheso sha eyade ha enye enkoye kura nti wo hwa nim se ebe akwa akopem eye juada de no mate asemde ede afa nnuane a asa ewo school pon ni mu yanto akasebo no so ne yankoye nim a press statement every team a ede da wono so eye sagrimi omo de ababonten echirim sem sese ye kese mo de nsemfo ma akoma enum na atudwa na ensema edi kan ya wono eka nyina ne sem President John Dramani Mahama Ghana for Atwaba edi amano so meboa na Ghana mancheche ne kanko no enko nkan na etumi mwa na akwanya kese ma na Ghana de hye nyina omunya adwuma nye no obi antumi nya adwuma pa na otumi nye na mancheche ne kanko no enioma etumi enko nkan enti omohwe ani mu se Ghana mampenin bema oboada John Dramani Mahama ebetumi abo nipa wonom se fata omomo wonim dia asabe omadwene etumi ekon kan ewodwumadi ahodo a aban betumi abo omuden ede ahye omonsa no betumi abo adwumaden ama omai Ghana oho kese ahodo a ekoso omai we mu no eto betumi atwa na omama ni nyina da etumi atenka na ne mapa etumi akọ ade ama oman asama etoso mienu nso wone wo kirem sem wo benya osoafo dibre oba akwaye board penin wadwumam MMDCs FECs ni nyina da monhwa ne so se saban enya bomudin pa eja kwanya kese ene manyanti monhwa hu ne se adwuma amokọ akwaye no mode ahobrase pa abekọ akwaye adwuma monfa ahobrase ene kwankọbọ adwuma na hu ne se nkuntabuo ebe ye adwuma na nukuredie atimi eye adwuma na hu ne se monye madwen se mokọ akwaye amanyosem akọkọ atia omampani a obatabi monyi mu difference fa so nsen na monfa omagana etuma koma so na chese pa omampani John Dramani Mahama ede ba ne botaye no ontumi endrusom ensema toso miensa wonom so esa kyerem sem wonom adwene ho ahunu pa sem enipa hodo a abamba pa onum din no ade baako a esa odika hunu se abanya ba odin pe hyene so na wankasa dikan so ho hwe se aso dibre aban di mami me metumi adi dwuma na na so ho hwe na hunu se dwuma die no
wobetumi yedi ansa nampo watumi agyatum afin so maka ze kyerem se eno baboa pa ma abandwumadi ode be hye obiara nsa no watumi akobɔ adwumaden asom man Ghana ewo sompam na ono kyerem se sababa wudin no pass akobɔ adwuma ewo zane aso ye bia na wokɔ wankobɔ adwuma pa na de amaka na wankɔyɛ ne saa de wede ya bɔkɔ kra nsɛm trafo na nkasa begyina mo nan so atumi abadwumaden ɔmontumi ntena se enda wɔmbɛtata saa kɔpem sɛ bɛbɔ adwumaden na aboa ma John Dramani Mahama Ghana mampanin watuma nkonim ne sɛ pa pɛ sɛ ɔde pa ɔma Ghana nkyekere ɛne ne kwankɔ no emum de ɛtɔ ɛnan so ɔmo kyerem sɛ enipa hodoɔ biara ababɔ mu din no titiriw ɛfa CEOs afisu MMDCs no ɔmo kyerem sɛ mo ɛna mo yɛ namsifoɔ ɛne mo ɔma Ghana mpuntuo ne kyekere ne senti adwuma mampanin de ba mo no monkɔbɔ adwuma pa na mo nso mo man ye pa every sem monkɔtena se na monkɔyɛ osi akwan ɛmfa ma aban monkɔgu aban anim ase every sem mo yɛ ne saa na sa aban ne nsusu ɛnɛsɛ nani so ade huro no mo mpɛsɛ bɛba mo ne senti sɛ mo nim no mo anya ne saa pa makata ba modden no matata mo na agimudi bɛ de afiri mo nsɛm mpo ansa na Ghana ban John Dramani Mahama mpo atumi depend yɛ sinkrata so atwerɛ ɛde abla mo sɛ wayi madin de twato nso wɔnom akyerem sɛ enipa hodo mo yɛ MCEs and DCEs ne nyina dan so mama den sɛ adwuma bi a mo bɛyɛ no mo adwuma papa every sem aba ne hwema nim sɛm mo betumi akɔbɔ adwuma den na mo dada mansini nyina do titiri ne mpuntu dwuma na no ne senti mo nkodi dwuma bi a mo bɛdi a magadam de mo ni de ne mo nyanse bɛkɔ akɔdi a aba ne butaye no onduru so sɛ man nya ne saa no mama aban ni so ade hu ama so a ma so betumi ayɛ hye pa ne yakɔ ahoma no so em na ni opani pa ɔno na yɛ convener ɛde ma ɛyɛ sagrimi ɛyɛ etim no ne den ade nana otuda akɔ ɔno no ɛyɛ adwuma ɛwɔ Class Media Group yankɔ ne kyene kɔ bisa ne sɛ die nti ne butaye bɛnti na mo de atwerɛ enkrataa wei senior yɛ ma ɔhama akwaba ɛde ma DLFM kase bɔ so na menjo so na menhia DLFM atifo nyina ne akwanya mo de ama me yes ya da se pa na da ko ma yenti obotaya ben nti ena nam so amatwera nkrata we e de ba bonten e mo waba so ne dikan isan se won twetwe mu a wo de maaye e fa ye dawuru a ye bɔ no ne kwan so ado ye me pese me dikan e ma wono a etien afobrafie me kunu se eye aban a watwa mu yi na na dan kwaku fado aban yi se ye be ka no kra ade ba ko a ɛbɔ saa ban no ɛyɛ na fosɛm ɛne anuanom sɛm na anuasɛm ne na fosɛm a kombetimi ayi adwuma aboa ne pɔten fo a nka ne konsol but ebi gye tumi ebi nya saa akonya so ɔde bɛboa na dan kwaku fado sɛbi mpanyifo ne mom de yom ho yi ɛne nam soɔ ɛma Ghana fo iwura kukyire mu Ghana fo ne so ade kunu ɛtɔ ape ɛma Ghana hyɛbrɛ kɔ adontodie mu a nam so ma Ghana fo eto aba etia owura amia na Akufo-Addo akoda odun akasa tsem December boso de to so nhyem na eno na mpanyimfo kasa so okọ to aboa no na sebi litiri ede gemu a etya se so hunu se wo fa akonya nyina so hunu kwan ye fa so a litiri ede gemu isa so so dachi bi wo hono ema na akwese fonsa oge no etwa se ohwe wodi nti na adodanko Akufo-Addo sebi ne miro yumu no eno na yesu se etwa se eye John Dramani Mahama hoden na se John Dramani Mahama ani so wadefo no ene ne boksha o share Ghana fo betimi abamu a na etwa se enema odigu akwan so no de fapem no ejina enkrofo a 106.9 abomanya sa akwanya no abasho mpempe no ansana obi beba power no obi nse bia odadin onya tumi ni wi afi na omema ne ho mene so eno na yemu bie a ye ni abre se Ghana be yi ka se ye besra da bra ka se ansampo na wo benya sa akwanya na so no di kan hwe ho se so wo se fatana because enya bibia keke na Ghana for to aba ma John Dramani Mahama set an overwhelming majority of about 2/3 majority in parliament. You sign John Dramani Mahama close to 2 million vote difference. Not say Ghana for expected in the past. Sabi John Dramani Mahama why be that? And it's not Ghana for asande naba. In the account no kwa dia since agreement not for sale him say or sa or pepanua or the beg Ghana ye. Minimum afufo no aka so me ministers, so me MCs, DCs and our board members. And also may see so no. Omo asem ne yekan na ye pese ye mo hunu se ye mu bi to na hono man ne man yin to se ne aban dada no ye kan ya wanti ansa na Ghana hunu se ne yekọ ansa mpo na se bi ebia
bi boni besi na omampani ankasa yi wedie no ye be sori waka eyiwa no radio na TV no so ansana ohaw no ene yi no nato Ghana enada ko we de wa boni nyina tia e de amaye nti e beda ase pa na monse wa de amda tu dwa no emu oda party se bia no manam ne senti yense be kwaso we de ne de akire beto benkum beto ni fanso be san ba wo chen e be di mu enchire mu enyina na team agreement for sale so ya throw petition da ho okay un se ye bo agreement home campaign say omonton okay na John Dramani Mahama ne share agreement na fi nti wa be ye de krata for office of the president ye hefi be nya kwanya hu yenya akwanya ni hunu petition bia wo bia ye de mama his reference John Dramani Mahama efa agreement edan no a akam ne ye hu ba bia susu ande body hu no befa ya da se pa senior sa wo jemre e kire nsem e de som DL kasebo eni a woti ye eye convener e de ma sagrime eye team not for sale ono na ye convener de oni den e de nana otu dakon ono ye convener na wo kire mi se dabida wonom entimi entrance e mo bi meje dibre moso no more life there bi so obeji tumi na wanya adwuma de a waso e be ye hyepa e mu kire mu e na ye de asunwe ye ntwa ye ho sema enkwaje na boafo dwoton de ye ba kasebo de aka mu no ye de besom mo. See a no man to our water. How do menu that in my two better? My quento who some I am a dadring. Then so me and some troninti. Minya Agyei Hwehwemu. Eko hu Sunday Sam's consult. Na one munti and then mitimiba. Minya Brenia Agyei. I can kaye. Investigations about woman. And I mean who say wo apply for visa assistance in fairly every say. One our track records. Madam Sidienie. My ministro. Sunday Sam's consult. Eddie Britia Webi. Ebeje o visa amount. Say wo United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. See a no man to our water. Ya to akasebo ne so ewa anije die mu dia na eye osebo a dodo na friend Zara man ani di ankasa na wo for ereto no eye Richard Brown eyere dada ebeye interview ene ewa kwakuma ni show so ani ye friend no the aggressive interview so a otre say ade a wafa how bebre mu ewo na wawe mu a chese okakra na ne re aho a wa chese na ne ku osebo ewo ye fashion boutique na emom ansa na obehu atade bi obeka se ope no ne ku beji ni ska ansa na wayi atade na de ama no na ne kra de eye oha kutu abi mpo ade ma no ade na osebo so efa na chi one emba hodra nya ba ku mienu ana amiensa dodo na one omotwe mpra na de na etwa na wo no kra ne se ode ma no esan so ebe fie no wia na osade atamdidi ade agu ne so waya oba na odo ni kuntu ontimi nkan ode ni na ade ahye ni mu owia obeye aduane ama no na emom ye beshita ni kun ene ne mpna no ebeda aso wie ye no asa yi beshiti no na ono ankasa esi eye beshiti no. Not a single day I'm nesi botina me da me call the shop otade or the chairman da to yaka se ni misika ono ane sister ni step sister my friend is Sophia ono na me ono so tontade ono ne be free me ntade e na ma se na me ska metua ne ka enso na me ku boutique kese e di se o se ne ma me de me ba shop ono a the reason say ma me de me call shop am go ntade was because me ko ntade na obeji me sika obeto ma me pepe and me ni senti na ne ma me de me ko am go say 3 dresses 4 no problem our dey more than no problem anything so be ni me ku oh, that's all. Yeah, that's sorry. And I was balance car. It me jet and yes. Said the name nipa hu na me beto ade. Of course. Yes. Who na what that's all no. Yes. O ma me fam afie kwan me twan ka ojeto ho na me sika se na na. Enne ya wuti ye eyo seboyere dada eya ohima ana ochese ya ade aniku ade ne fa ohel mu ye pa. Yenko Facebook no se yenkan yanatiefo na adwenkyere na yemu kasebo no kom se pon. Wey every piaga na ochiem se okasebo no eye fantastic pa ya dase. Baba Mahama waboase no ochiem se President John Dramani Mahama
woka so betwa betting tax nim yi levy nso wokan yo na ochew ye na twam ntem na Ghana for krado ofaka na ochirem so di free secretary new prime station ochirem se John Dramani Mahama jai kasatenten na adwuma no hyase na ye na Ghana for krado pa etwam we sisi ye frames house ochirem se amagana why you we su free Richard Jima na ochirem se President Mahama o se ohiambre na wa hyase abadwuma de no nim se de tiba na John Dramani Mahama betumi aboa magana nso etimi akwanenim Richard Ashwen ochirem say good afternoon to you Pentecost elder na ye boy adwumadin ye pa Nhyiraba Adwoa Sikapa na kasebo no emo de sa no manam edifle ye gbetre station DLFM Anes DJ Ghanaman senior yenso yeda se pa kwaso a na boy adwumadin na fata ye chiwe na Ghana de shebegina we so na agye nsem ka sebo awie na de nyina de sika se womsemfo eya mace mebe entry na se mu edema yen kofitera de kopiem Facebook no so na anu mieni so yesin konwa beso mo no edina meje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes arusoi na Adwoa Silky na obetena se na dia awa no ena dia kura de se eyi ye be yi ana meboa enti wonim se wo no enkai dum pa wo de hie bia frim esu wenya usu enkwaje mmowani ase jama yen na ye ne entena se now sexy journalist and efinso be matenten gramo aha so wanim ne de no kwam yafum yetena se esu no nyina ye de jama yen na yensu mawo na Adwoa Silky is up next. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yam timotete woman.